There she is. A ray of light in a dark time. Young, vibrant, optimistic. Here to lift the spirits of amputees. They're everywhere now. Limbs lost to mines, bullets, bombs. Дай я в тебе в разі чого зловлю. Ні, тобі треба розвантажити і трішечки назад, навпаки, трішечки, отак от виводиш. Ruslana Danilkina brings her expertise to a rehabilitation center in Lviv in western Ukraine called Superhumans. It's one of many such facilities across the country. She's one of the humans that makes it super. 2 years ago, Danilkina never imagined she'd be at Superhumans or the series of events that would bring her here. Була звичайною дівчинкою, 18 років, працювала офіціанткою, навчалася на тату-майстра. She volunteered to fight against Russia, the army assigning her a role away from the fighting, clerical work at a headquarters in southern Ukraine. But she begged her comrades to take her to visit the front line. Після першого виїзду на фронт зрозуміла, що хочу залишитись там. Десяточку зараз. Why did you want to be on the front line? Я бачила, як прилітає в моє рідне місто. As a radio operator on the front, she recorded her movements and moments. She turned 19 on the battlefield. It was dangerous duty, and she'd witnessed the awful destruction wrought by Russian attacks. Last February, one of those bombs would change her life forever. So what happened that day? Я їхала, посміхалась, все було. В той день були дуже сильні обстріли, Херсон був прямо під вогнем. І тут вибух, уламки від касетного снаряду пробили автівку. Відкриваю очі і розумію, що ноги вже немає. Afraid she was dying, she shot this video so her family would know what happened to her. Якби не медики, то мене б, напевно, не врятували. Єдине, що я відчувала, що плакати немає сенсу, і я тільки кричала від болю, і далі намагалася себе врятувати. At what point did you realize that your life was going to be very different? Я одразу зрозуміла, що я не буду ходити. Коли вийшла з наркозу, потягнулася до ноги, зрозуміла, що її немає, це 10 вечора. The pain, physical, emotional, fractured Danilkina's effervescent spirit. Мені хотілося просто розчинитися в просторі і зникнути. Then, after 5 operations, through Superhumans, she got her first prosthetic leg. And as part of her recovery, her brother urged her to document on social media her journey, however difficult. Були дні, коли я взагалі нічого не хотіла робити, викладати і так далі. Він приїжджав, він міг навіть мене як насварити і казав: "Давай, Руслана, ти мусиш, тобі це потрібно, ти повинна". Then she happened upon a theme: beauty. And challenging societal norms on how it's defined. In her posts, a young woman showing off her prosthetic leg instead of hiding it. Це може прозвучати дуже дивно, але от після того, як я почала своє нове життя, після поранення, я по-справжньому покохала себе. But I imagine that didn't happen overnight. Звісно, дуже багато сил та часу було витрачено, та сліз. Even some tears of joy, gaining the strength to travel to Paris, a childhood dream. What's the message you're trying to send? Можна любити себе, не дивлячись на те, якими ви є. Бути людиною без кінцівки – це нормально. All too normal in Ukraine. Danilkina prides herself on being a model of athleticism to those new to the amputee community. You're walking so fast. You're so fast. I can't keep up with you. The woman now known as Unbreakable Rusya Вчора дивилася назад. helps those just beginning their journey of recovery. За сильний мах. Боже, але
to navigate the world's obstacles using a prosthetic limb. You make having a prosthetic leg look like it's not that big of a deal. Слухайте, якщо воно виглядає легко та просто, то я дуже рада. We're speaking today on Valentine's Day. Do you have a boyfriend? Напевно, к щастю, немає. Fortunately not? Why do you say fortunately not? Не знаю, всі хлопці мусять захищати нам і Україну, а я поки працюю тут, і в мене немає часу на хлопця. We'd already met up with Danilkina last September in Kyiv. Кожного дня я тренуюся. Just 6 months after losing her leg. As she prepared to run in the capital's annual marathon. Я знаю, що я не зможу всі 5 кілометрів вижити бігу, але це випробування. Ми приїхали командою супергероїв. This year, a prosthetic earns you a head start. But everyone in this group is running their own race at their own pace, just as far as their bodies allow. Shortly after, the rest of the marathoners begin the race. They pass her. Я вижила максимум. Faster? Maybe. Еще раз так сделай, вот. Stronger? Never. Jason Bellini, Scripps News, Kyiv, Ukraine.